Namo tassa bhagavato arahato sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sambuddhassa. Buddham saranam gacchami. Dhammam saranam gacchami. Sangham saranam gacchami. Dutiyampi buddham saranam gacchami. Dutiyampi dhammam saranam gacchami. Dutiyampi sangham saranam gacchami. Tatiyampi buddham saranam gacchami. Tatiyampi dhammam saranam gacchami. Tatiyampi sangham saranam gacchami. Panatipata vedani sikkhabadam samadhiyami. Adinadhanam vedani sikkhabadam samadhiyami. Amesu Vichachara Vedramani Sikkhabadam Samadhiyami. Musavada Vedramani Sikkhabadam Samadhiyami. Sura Vedramani Macha Paramaham Vedramani Sikkhabadam Samadhiyami. Okay. Listen. No problem. Hello, Bante, are you there? Yes, I'm here. Okay, we could hear you, but could you please turn the volume a little bit louder? Yeah. Louder. Hmm. Hello. Bante, your volume, could you please turn it on a little bit? Yes. Hello. Can you hear me? You can hear. Hello. Yeah. Okay. Soft. Yeah. Hmm. Okay, again, Bante. Hello. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. We can start right now. So before we start, please all of us be respectful in speak time. Chúng ta đã lễ xưa. Can you hear us? Yes.
It's echo. Tôi phải đi suy nghĩ chậm hơn một tí. Vậy là sao? Nên đi gia đình biết nó tới thôi. To test it again, that's it. Yeah, Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Today the family of the devotee who passed away is not here. Yeah. So can we start now then? Yeah. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. In today's Dhamma talk, I would like to explain about the 4 Brahma Viharas based upon one of the suttas in Anguttara Nikaya. Nay sư sẽ dạy chúng ta về kinh liên quan tới chủ đề tiếng ngôn từ tâm, tức là từ bi hỷ xã. Và kinh này thì tôi xin lấy từ kinh Samla mà quý vị đã có hay không? All of you, I believe, already know about the 4 Brahma Viharas. It is a very important teaching in Buddhism. Therefore, we have to understand this practice very well, and also we must understand how to apply the teachings in our life, and we have to understand very clearly what benefits we can get by practicing the 4 Brahma Viharas. Mọi người suy nghĩ là tất cả chúng ta ở đây có thể biết về tướng vô cùng tâm rồi, đó là thực hành từ bi hỷ xã, biết rồi không ạ? Nhưng mà sư nói rằng để khỏi cái vô cùng tâm này và cái cách thực hành cái vô cùng tâm này rất là quan trọng trong giáo. Vì vậy cho nên chúng ta cần hiểu rõ nội hàm của cái vô cùng tâm, rồi hành cho nó tốt thì chúng ta cần ứng dụng những cái này vào cuộc sống của mình. If somebody asked how we should live our life, if somebody asks what are the things that we should give importance in our life, so there can be so many answers, how to live our life and what should be our priorities in our life and what should be our goals in our lives. But according to the Buddha's teachings about Brahma Vihara, the Buddha said that if we want to make our life very excellent, then we should understand the 4 Brahma Viharas. We should try to practice these 4 Brahma Viharas. And the primary basis of whatever we do in our life, whatever is our objectives, whatever we want to obtain in our life, must be based upon these 4 Brahma Viharas. Nếu có ai hỏi chúng ta là chúng ta sống như thế nào và điều gì là quan trọng trong đời của mình,
và mục tiêu của mình thì mình gì thì chúng ta có thể thấy là có rất là nhiều người trả lời khác nhau, nhưng mà Đức Phật dạy rằng nếu mà muốn có một cuộc sống tốt đẹp, một cuộc sống tuyệt vời, một cuộc sống vui thì chúng ta nên thực hành tứ vô lượng tâm. Vậy thì như vậy tứ vô lượng tâm thì nó nền tảng, một cái điều rất là quan trọng. Do vậy bất cứ cái gì chúng ta làm, suy nghĩ vân vân, chúng ta nói vân vân thì chúng ta cần dựa lên nền tảng của tứ vô lượng tâm, tức là nền tảng của từ bi, hiểu và xả. If you try to contemplate and think about what kind of life is an excellent life, maybe you have different kinds of ideas depending upon what you know from your parents, depending upon what you have read, depending upon what other people's say. According to the Buddha's teachings, in order to have an excellent life, we must try to develop these four qualities we call Brahma Vihara. If we want to make our life very excellent, then without developing these four qualities, even if you have a good career, maybe you have a good family, maybe you have good friends, maybe you have good health, maybe most of the things in your life is going very well. But according to the Buddha's teachings, your life may not be excellent by only achieving those things. If we want to really make our life very excellent, then our priorities must be these four qualities that I will explain today. Nếu mà chúng ta suy gẫm về cuộc đời rằng thế nào là một cuộc sống tuyệt vời, thường chúng ta sẽ liên hệ tới những lời cha mẹ dạy, về những cái suy nghĩ cá nhân của mình, về những kinh nghiệm mình có được, rồi mình cho rằng cái này là tuyệt vời khi mà, nhưng mà trong Phật pháp, Đức Phật nói là không có thực hành tứ vô lượng tâm này thì chúng ta vẫn có thể không về có bạn bè vân vân, nhưng mà nó vừa hòa thôi, nó có nhiều vấn đề nhiều hết. Tại vì khi mà chúng ta khi chúng ta thực sự thực hành tứ vô lượng tâm, từ bi xả, thì cuộc sống chúng ta mới thực sự có ý nghĩa và thực sự được gọi là tuyệt vời. The Brahma Vihara is one of the very important teachings we can find in the Tipitaka. If we read carefully, the Brahma Vihara is very important teachings that we must try to understand and try to know how to practice. And the most important thing about Brahma Vihara is if we develop these four qualities, our life becomes excellent. So that is the meaning of Brahma Vihara. According to the meaning of Brahma Vihara, Brahma means excellent or the best. Vihara means the way to live, or in simple words, it means life. So Brahma Vihara, the practice of four Brahma Viharas, help us make our life very excellent. And if you understand the Buddha's teachings, excellent life is much better than a happy life. So we all want to have a happy life, but actually the excellent life is much higher than a happy life. Cái chữ Bali với vô lượng tâm là Brahma, và chủ đề
thành ra cái một tứ vô lượng tâm thành từ bi hỷ xã này được nhắc rất là nhiều lần trong kinh điển Phật giáo. Do vậy cho nên là chúng ta cảm thấy là Đức Phật khuyến khích hành tứ vô lượng tâm này rất là nhiều. Do vậy chúng ta cần phải biết cách thực hành. Về ý nghĩa thì chữ Brahma Vihara gồm chữ Brahma tuyệt vời hay là cao quý, và Vihara này có nghĩa là sống. Vậy thì cái cuộc sống mà thực hành Brahma Vihara của mình từ bi hỷ xã này rất tuyệt vời. Vậy thì cái phẩm chất cao hơn là sống hạnh phúc mà chúng ta định nghĩa trong đời của mình. In the teachings of the Brahma Vihara, we can understand how we should relate to other people. What should be our attitude for other people? What should be our attitude towards ourselves? What kind of thoughts should we develop? And what kind of mentality should we have? Maybe we have parents, but if we don't know exactly how we should behave with them, how we should relate with them, then we must try to understand the Brahma Vihara. So if we understand the Brahma Vihara, we can know how we should relate with our parents, how we should relate with other people in our life, how we should relate with other beings. The Brahma Vihara teaches us what is the best way to relate with other beings, other people in our life. Maybe you have friends, but maybe you are not sure how you should behave with them, how you should relate with them, what should be your attitude. If you are not clear, then you should try to understand the Brahma Vihara. We should try to adopt Brahma Vihara whenever we relate with other people, other beings in the world. So the Brahma Vihara is the teaching that help us to develop very positive relationship with other people in our life, in the world. Khi chúng ta vừa nghe qua chữ Brahma Vihara có nghĩa là cuộc sống tuyệt vời, cuộc sống cao quý, cuộc sống cao thượng, vốn nó có cái phẩm chất cao hơn là sống hạnh phúc của chúng ta tới. Vậy thì trong kinh điển thì Brahma Vihara thực hành tứ vô lượng tâm là dạy chúng ta cách cư xử, cách đối đãi với cha mẹ, với những người xung quanh, với tất cả những kiến sinh. Dạy chúng ta cách mà chúng ta cần phải có tâm thế nào để làm như vậy. Vậy thì nếu mà chúng ta cần quan tâm đến người khác, nếu mà muốn như vậy thì chúng ta cần phải thực hành cái vô lượng tâm, tức là sư có giải tới định luôn về ý này. Khi mà chúng ta thực hành cái vô lượng tâm thì cách cư xử chúng ta đối đãi chúng ta với cha mẹ, với bè bạn sẽ tốt, với những kiến sinh khác xung quanh sẽ khác. Và cái cách đối đãi này nó tạo ra một cái tác dụng tốt, rất tích cực, và nó đem tới an vui, đem tới hạnh phúc, cho nên gọi là một cuộc sống tuyệt vời. Sometimes some people may say, I want to be free from samsara. I want to escape the rounds of birth and death. I don't care much about my relationship with other people in the world. I just want to meditate and attain the insight knowledge and become a noble person. Your wish, that kind of wish is very good. That kind of chanda is very good. But according to the Buddha's teaching, if you don't know how to live properly in this world, if you don't know the excellent way to live in this world, you cannot escape the samsara. So that is a very important point to understand. If we don't know how to live in this world, you cannot escape this world. So if we don't understand this world, we cannot escape this world.
Sư nói rằng có một số người đó, tôi muốn thoát khỏi vòng luân hồi sinh tử. Cho nên là tôi cần hành thiền và tôi cần dành thời gian để hành thiền đó. Tôi không cần phải quan tâm với những người khác, những mối quan hệ của những người khác mình. Sư nói rằng cái ước muốn mà mình được giải thoát, mình được ra khỏi vòng hồi sinh tử thì tốt. Nhưng mà nếu chúng ta không biết sống tốt, không biết sống một cuộc sống tuyệt vời thì xin lỗi không thể nào thoát ra khỏi vòng luân hồi. Bởi vì khi chúng ta không hiểu được thế giới này, thế giới xung quanh của mình, thì không có cách gì để thoát ra khỏi thế giới này. There are three things that make our mind inferior. So we want to live a very excellent life, but we cannot do so because of the greed, because of the hatred in our minds, and in our actions, and the delusion. These three things, because of these three things, our mind, our life, our actions, they are not excellent. So whenever greed appear in our minds, our mind is not in a very excellent state. At that time, we can think about harming other people, harming other beings. We think about harming ourselves. At that time, we don't understand clearly what is beneficial, what is not beneficial. And because we are not clear, most of the time, whatever we do when we have greed, hatred, and delusion in our minds, it is not beneficial for ourselves and not beneficial for others. So when these unwholesome qualities appear in our minds, our mind is not excellent, our actions is not excellent, our speech is not good. Whatever we do, that will not help to make our life excellent. Maybe you have a job, maybe you have a family, maybe you have a friends. Your relationship with them will not become excellent if these three unwholesome qualities are strong in your mind, and you don't try to make them weak. You don't try to reduce their energy. So although we want to live an excellent life, these three things always become hindrance to that wish. Và tôi nói qua là nếu mà chúng ta không biết cách sống trong tuyệt vời tốt thì chúng ta không hiểu thế giới này, chúng ta không có cách gì thoát khỏi luân hồi, thoát khỏi thế giới này, và chúng ta làm sao? Tôi nói về ba điều làm cho tâm thấp kém trong cuộc tin chúng ta có nói đó. Có ba điều làm cho tâm mình thấp kém của chúng ta cũng sống tuyệt vời. Đó chính là tham sân si. Tham sân si này nó khống chế chúng ta, cho nên chúng ta không thể nào mà có được một cuộc sống tuyệt vời. Với tham sân si thấp kém thì chúng ta chỉ nghĩ đến được điều thấp và chỉ nghĩ cho bản thân của mình. Cho nên là chúng ta không có quan tâm phát triển những người tâm, không có quan tâm vun bồi bản mình, không có quan tâm đến những người khác chẳng hạn. Thì bằng cách này chúng ta đang nuôi dưỡng ô nhiễm tham sân si vân vân và làm cho nó lớn mạnh. Và khi mà chúng ta nuôi ô nhiễm vậy, chúng ta không có nhận ra và không gọi nó thì nó điều khiển chúng ta, cho nên là suy nghĩ, lời nói và hành động này đều tốt. Mà khi suy nghĩ, lời nói, hành động không tốt thì quan hệ của mình với những người khác cũng không được tốt nữa. Vì và sư nói lại là vì không có nhận ra và không có làm những ô nhiễm này suy yếu, cho nên dù mỗi cá nhân có ao ước sống có một cuộc sống tuyệt vời,
nhưng mà tham sân si luôn kẹt sự. If we really want to become enlightened, or we must know how to live excellent life. So that is a very difficult point to understand. We want to escape this world, but without understanding how to live in this world, we cannot escape it. Vậy thì nếu mà chúng ta muốn hạnh phúc thực sự, muốn thoát khỏi sinh tử thực sự, thì chúng ta cần phải hiểu cái điều này. Nếu chúng ta không nhận ra được tâm nó không có cách để cứu người tâm, thì muốn thoát khỏi sinh tử chỉ là một cái ước muốn thôi, mà nó không có được thực hiện, không có được hành động để chúng ta có được cái chúng ta hoàn thiện được cái đạo đức. If you analyze the Eightfold Noble Path, you can see that in the Eightfold Noble Path we have the right speech, so you must know how to speak with other people. You must know what is a good speech, what is not good speech. You must try to practice a kind speech, so there is also right action. So your actions should always be kind. You should not hurt other people. Your actions must be always considerate about other people's happiness and suffering. And there is also right livelihood, so whenever we try to earn our living, whenever we do our job, or whenever we do something to earn money, we must do in a proper way. So in the Eightfold Noble Path, so so there is a way to develop your mindfulness, there is a way to develop your concentration, but also there is a way to develop right speech and right action. So all these must be practiced together. So we cannot say, I want to be free from suffering, I want to be free from samsara, therefore I don't need to care about this world. I don't need to care about anybody. I don't need to care about other people. That is not the right understanding of the Buddha's teachings. Mà chúng ta có biết về cái diệu đế chúng ta biết tức là bốn sự thật cao thượng, nó sự thật về con đường để đưa tới là chấm dứt trong sinh già bệnh tử, đó là bát chánh đạo. Thì trong bát chánh đạo nó có yếu tố chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng. Chánh ngữ là lời nói chân chánh, đúng không? Chánh nghiệp là hành động chân chánh, và chánh mạng chân chánh, tức là chúng ta kiếm tiền, chúng ta sống bằng cái phương tiện chân chánh, không làm gian dối. Vậy thì nếu mà nói tới chánh ngữ chánh nghiệp như vậy, thì là lời nói hành động và chúng ta cần phải tốt đẹp. Ví dụ như nó có tâm từ, nó có lòng bi mẫn quan tâm. Thì cho nên là ngay cả Đức Phật dạy về những pháp cao siêu tứ diệu đế đi nữa, thì trong cái pháp cao siêu đó nó cũng bao gồm cách mà chúng ta phải sống như thế nào rất là thực tế, và chúng ta không nói là nó thoát khỏi luân hồi, thoát khỏi đau khổ. Chúng ta chẳng quan tâm tới việc rèn luyện tâm của mình, chúng ta chẳng quan tâm tới những cách cư xử đối đạo. During the Buddha's time, there was a very old mother who had many children, but because their children did not take care of the mother, she became a nun and she went to stay with other nuns. She was very old, and she also was not educated about the Dhamma. Therefore, she had to do so many things in the temple, like cooking or cleaning and preparing hot water and that kind of job. Một Đức Phật có một người mẹ già rồi mà có nhiều đứa con, rồi vì cái lý do gì đó buồn phiền thì người mẹ này xuất gia và trở thành cô. Nhưng mà người này xuất gia ở cái tuổi già và khó học, không biết gì hết, cho nên khi mà vào chùa thì người này được giao cho công việc là
dọn dẹp, nấu nướng ở trong chùa. Whenever she did the cleaning or cooking, so at that time, some people may think she doesn't have time to meditate, or maybe she wants to be free from suffering. Why she must cook and why she must clean and something like that. But whenever she cooks food or cleans the monastery, she always have metta in her mind. She always wish, oh, may the other nuns can eat properly, may they can live comfortably in the clean area. So whatever she does, she do with the metta in the mind, not thinking that, oh, why I must do like that. Vậy thì cô này phải làm công việc mà nấu ăn dọn dẹp, thì có người đến nghĩ là cái sư cô này không có thời gian hành thiền, già rồi không có thời gian hành thiền, mà không có chịu ngồi thiền, muốn giải thoát, không có hành thiền gì cả, cứ làm công chuyện ngoài như vậy. Nhưng người ta không có hiểu rằng khi mà cô làm việc, trong khi làm cái gì đó, sư cô cũng phát sinh tâm từ, làm công việc cho nó đàng hoàng, thì là làm cái gì đối đãi tập trung, mong cho người này vui được mạnh, mong cho người này không bệnh tật, vân vân. And if some of you don't know what are the 4 Brahma Viharas, I would like to explain to you briefly about them. Với những người chưa có biết về cái vô lượng tâm ra, thì bây giờ sư sẽ giảng cách ngắn gọn. The first one is in Pali we call metta, and in English sometimes they translate as loving kindness or sometimes as friendliness. According to the Pali word, it means becoming a very good friend. Nói về tứ vô lượng tâm, yếu tố đầu tiên là tâm từ, tiếng Pali gọi là đức Phật. Và chữ nhất bài này thì mình có thể dịch là loving kindness, là kindness or friendliness, có nghĩa là thân thiện, thương yêu. Nói một cách khác, người có tâm từ là người bạn tốt. When we understand the metta, we try to always have good wishes for other beings, for other people in our minds, and we always try to speak kindly. We always try to speak words that doesn't hurt other people. In our actions also, whatever we do, we always try to consider how our actions will affect other people. If it will make other people unhappy, if it hurts other people, then we don't do so. The metta, when we practice loving kindness or metta, we always have a good wish for others. We never think about oh, may that person fail, or may they become not successful, or something like that. So we always have good thoughts, good wishes for other people and other beings. Về tâm từ nó một cách căn bản, mình có tình yêu thương với những người khác, với những người khác. Vậy thì khi mà chúng ta có tâm từ ở bên trong cái tình thương bên trong, thì chúng ta sẽ nói là những lời yêu thương và nói là những lời chân thành. Còn nếu mà không có tâm từ thì chúng ta sẽ không quan tâm, chúng ta sẽ nói những lời vô thiện, thậm chí chúng ta có một ý định làm đau người này bị thất bại, vân vân. When we have hatred or anger in our minds,
we most of the time think about harming other people or harming oneself. At that time, we never have positive or good thoughts. So whenever we are angry, whenever we have hatred in our minds, and whenever we have very negative, hateful thoughts, it's not good for us actually. So even if we think maybe it is necessary to become angry or something like that, but that anger in our mind only harms ourselves, So whenever we are angry, that anger is arising in our mind, and that anger, if we don't remove by practicing the Brahma Vihara, that anger will affect our lives. That anger and hatred will affect how we think, how we speak, what we do in all the relationships. So it is very important to remove the anger and hatred by practicing metta and the Brahma Vihara. Khi mà chúng ta có cái tâm sân giận trong lòng thì chúng ta sẽ có ý muốn là hay là làm cho người khác, mong cho người khác được vui. Vậy thì khi mà mình giữ cho mình những suy nghĩ như vậy, suy nghĩ không tốt thì quả đổ nó tự động không tốt. Có người nghĩ rằng tôi phải cần phải là người tự suy nghĩ, nhưng mà thực sự ra đây là cái cách mà tâm căng thẳng hơn, nó ảnh hưởng tới cuộc sống của mình, nó ảnh hưởng tới tất cả những mối quan hệ không có tốt cho mình. Vậy thì cái quan trọng là khi mình thấy mình sân mình giận, mình cần phải loại trừ nó ngay lập tức. The second quality, the Brahma Vihara, is called karuna or compassion. According to the Pali word, compassion means the ability to see the suffering of other people and other beings, and also the wish to help remove that suffering. When we develop that kind of thought, and when we practice the karuna in our speech and actions, we always wish other people, other beings become free from suffering. If there is anything we can do to help them remove their difficulties, we always try to do. If there is anything that is hurting them, then we always try to help them. So that kind of attitude, that kind of action is called compassion. Chúng ta vừa nghe về tâm từ, tức là mét tà, bây giờ suy giảng lĩnh vực thứ hai là karuna, tức là lòng bi mẫn, thương xót, compassion. Thì theo cái giảng giải của chúng con đây, thì cái karuna, lòng bi mẫn thì có nghĩa là người này phải có cái khả năng nhìn rõ ở bên trong tâm của người khác, thấy nỗi khổ nên và khi mà mình nhìn thấu, mình thấy được nỗi khổ của người khác thì mình mong muốn giúp gì đó không có khổ, cho nên mình sẽ làm cái gì đó, mình nói cái gì, mình làm bất cứ cái gì đó để cho người này không có còn khổ. When there is anger and hatred in our minds, at that time we are not happy. So at that time we are suffering. At that time we are not peaceful. So if we practice compassion and loving kindness, and we can remove anger and hatred from our mind, that is a very excellent way, because as long as we have anger and hatred in our mind for anybody, maybe some people may have anger and hatred for other people, maybe some people may have
anger for oneself. So that kind of state in our mind is very harmful for us, because whatever we think, whatever we do at that time is always not beneficial for us. It does not make us happy now and does not make us happy in the future. So by practicing kindness, by practicing compassion, if we can remove the hatred from our mind, that's a very excellent way. Chúng ta để ý là khi mà mình sân, mình nổi giận cái tâm mình có thể sân, mình giận bất kỳ ai, mình giận bất kỳ cái chuyện gì. Có đôi khi mình giận chính mình đúng, thì vào lúc mà chúng ta có cái sự sân giận như vậy thì bản thân chúng ta tự động mình đang khổ hơn, bực bội mình khổ không. Vậy thì khi mà chúng ta sân giận, trước hết là chúng ta làm khổ cho chính mình và khổ cho chính bản thân mình. Nhưng mà nếu chúng ta phát triển được lòng từ bi, loving kindness, compassion, thì mình có thể loại trừ được cái sân, cái giận này. Vậy thì chúng ta sẽ không làm khổ cho chính mình ngay trong phần đó, cũng như là cái quả khổ không có trổ gây thiền nặng sao. Vậy thì việc thực hành từ bi là một việc rất là tuyệt vời và làm cho cuộc sống chúng ta, cái cuộc sống chúng ta trở nên tuyệt vời. When we have greed, when we have hatred and delusion in our mind, we cannot see the true nature of things. When greed appears in our mind, the things that we want and the things that we like becomes very excellent, So it looks like it appears more better than what it truly is. When we have hatred in our mind, also it's the same, So what we dislike, the level of dislike is very high at that time, because even if the person or somebody, maybe they also have some good qualities, but when we have hatred in our mind, so that becomes very magnified, like what we don't like appears very focused. Our mind is very focused on what we don't like. Maybe that is true, or maybe that is just our own imagination, but what we focus on what we don't like, and we don't see the reality, the true nature of that person. Xin nói rằng khi mình trong tâm chúng ta những gì tham ái phát sinh, tham thức luôn muốn thao ước phát sinh, hay là khi mình trong tâm chúng ta bực bội sân giận quá mức, thì chúng ta không thể nào nhìn sự việc một cách rõ ràng. Khi đó nếu là cái mình muốn thì cái đó có vẻ như là tuyệt vời quá, đúng sự đó. Nhưng mà vì chúng ta tham rất là thấy là mình tuyệt vời và cái mà mình muốn có, hay là khi mà mình không ưa cái gì, mình không ưa ăn, thì mình chỉ thấy toàn là những điều xấu ở mình đó. Mình thấy những điều xấu nổi bật hơn, mình tốt hơn. Vậy thì rõ ràng là khi trong tâm chúng ta có tha và có sân, thì chúng ta không thể nào nhìn rõ bản chất của sự vật hiện tượng đúng đắn được. Sometimes some people say, I will never forgive this person, I will never forgive that person, because that person did something very unpleasant to me, that person harmed me, or that person harmed my family, or something like that. But if we continue to hold that kind of thoughts, we are only hurting ourselves, because that hatred is appearing in our own minds. If we truly understand the four Brahma Viharas and how the Buddha
encourages us to practice the 4 Brahma Viharas, we can understand very clearly that continuing to keep the anger and hatred for anybody, even if they have harmed us, is actually not beneficial for ourselves, because if we say, I don't want to forgive you, it means we want to keep that hatred and anger in our mind, which will make us unhappy, and it will make us not peaceful. Có người bây giờ người đó quá vì người đó tôi là mình tôi quá, không thể tha thứ cho người đó, hoặc tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho người đó. Khi mà mình nói như vậy có nghĩa là giữ cái sơ hở, mà khi mình giữ sơ hở trong tâm thì cái sân đó nó là không có tốt, cho nên là chính cái suy nghĩ như thế nó làm và hạnh phúc trước, cho nên là nó còn giải một hơn là nó buông bỏ bất kỳ cái chuyện gì, đừng có tham đừng có sân bất kỳ gì để cho an vui, mình không có tự làm khổ. When we practice compassion, we also try to consider what about others, so maybe I'm comfortable, but what about others? Are they comfortable? Maybe I'm happy, but what about others? Are they happy? So when we practice compassion, we try to see what about other people living together with us, maybe our family, or maybe, so what about them, So we don't become very focused only upon our own happiness, our own comfort, our own, we are not always trying to remove our own suffering. So we also try to consider, maybe I can do something to remove other people's suffering, other people's difficulties, maybe in the family or among the friends, So when we practice compassion, that kind of attitude is very important. Khi mà chúng ta có lòng trong lòng compassion thì chúng ta sẽ tự hỏi mình rằng nếu như tôi làm như vậy thì người khác như thế nào, và ví dụ như là chúng ta nghĩ như vậy, ta thương xót những người sống chung cùng mình, sống chung trong cộng đồng của mình, thì với cái lòng thương xót nghĩ như vậy thì sao mình không nở, cho nên là mình suy nghĩ rằng vậy thì tôi nên làm, tôi nên nói cái gì để cho người đó họ có thể có, để cho tôi có thể giúp cho người đó lấy đi. Thì đây là biểu hiện của một người có lòng bi mẫn. Còn nếu chúng ta không có suy nghĩ được như vậy, chúng ta vẫn If we do not understand very clearly how our mind works, sometimes we think, why should I care about the people? Why should I care even about our parents, even about our children? But that kind of attitude will not help you develop the 4 Brahma Viharas, So as I said before, so one of the priorities in our life must be to develop these 4 Brahma Viharas, because this is how we can know how to live in this world. This is how we can know how to relate with other people. Therefore, sometimes maybe it's not very easy for you to practice compassion and loving kindness in your life, but we must try, and every day, day by day, we must try to practice more, and if you try, you will be able to develop these qualities, and it is only good for you, So the more you can develop, the more your mind becomes peaceful, your mind becomes free from anger and hatred. So the anger and hatred, these are the things that are the main causes
which make our mind not peaceful, So if we can remove these things from our mind, it is only good for us. Khi mà chúng ta trong lần tu này, mình suy giới thiệu có phần là những bất thiện thường xuyên. Thì sư nói rằng những người chúng ta không hiểu được tâm nó hoạt động làm sao, có nghĩa là chúng ta không thấy được tham, mình thấy được đèn sân, đèn thì đôi khi nó sẽ làm tại sao mà tôi phải nghe cái người khác, phải không? Tại sao tôi phải bỏ quá một thời gian vân vân cho cha mẹ, con cái, vân vân. Và khi mà mình cái tâm tốt, cái chắc mình thấy mình ra thì mình có thể thiết lập một cái mối quan hệ tốt với bất kỳ ai. Tuy nhiên cái việc mà thành lòng từ lòng bi mình nhận ra điểm xấu của tâm và cố gắng loại trừ nó không có dễ. Nhưng mà cho dù nó không dễ được mà chúng ta thấy rõ được rất là nhiều lợi lạc có được khi chúng ta phát triển được lòng từ bi. Thành ra là chúng ta cần làm những cái chuyện này như Đức Phật dạy, chúng ta cố gắng thực hành từ bi vì bản thân chúng ta là một người làm trước nó là phần một cái sân học của bộ đau khổ, và như vậy mà con mình cũng được mát mẻ, an vui, nó được thanh tịnh. Vậy thì sư nói rằng cái việc mà thực hành từ bi thì thấy được thường nhưng mà thực sự rất quan trọng, và khi mình làm được, mình cố gắng làm được thì tự nhiên là tâm mình nó rất là an vui, rất là mát mẻ. Quá lớn nên ai cũng có hành từ bi. Some people sometimes they may think, oh, my parents never care about me. My parents always ignore me, and now why I should care about them? Why I should look after them? If we think like that, so that's really not an excellent way of living, because we only missed our chance to develop the four Brahma Viharas, because as long as we are practicing the four Brahma Viharas, then your life is going to be excellent now and in the future. So if you really want to make your life very excellent, sometimes you should not care much about what your parents did or what they did not do, or what they care or they did not care. So that is from their side. But from our side, we should always try to practice these four qualities, and eventually it is only for our own benefit. Sư nói về mối quan hệ của con cái cha mẹ. Có người nghĩ là cha mẹ thôi quan tâm, tại sao mà con phải quan tâm tới họ? Nhưng mà đây không phải là một cách sống tuyệt vời, một cách sống cao quý. Và vì cách sống của chúng ta không tuyệt vời như vậy thì cuộc sống của bạn không có được những cái lợi lạc, không được những thuận lợi trong cuộc đời. Nếu như mà chúng ta có những người cha người mẹ có thể vì lý do gì đó mà thì họ có một cái hành động cư xử gì đó nó tốt với mình, nhưng mà đó là phần của cha mẹ. Còn phần của con cái mình không có nên suy ngẫm rằng cha mẹ chẳng có lo không, chẳng nghe con cả, nên tôi không cần phải quan tâm đến cha mẹ. Mà bổn phận làm con chúng ta phải cố gắng làm tròn cái bổn phận của con. Đó là phần của mình, và khi mà chúng ta làm tròn như vậy phần từ phần lôi kindness, phần tâm y mẫn thì tự chúng ta không có ai trước, và chúng ta không có cảm thấy là nhân vật đau khổ, nghĩa là chúng ta tự mình cảm thấy được cái sự an vui qua những cái bộ phận làm như thế. When we don't pay attention to how other people behave with us, we only in our minds and in our actions always practice metta and karuna.
the upekha, the fourth Brahma Vihara is very important. So that will help us to always develop metta and karuna for anybody. Maybe they were good to us, or maybe they were not good to us. So without considering those things, we can always develop metta and karuna for everybody. And that kind of practice, the excellent way, is supported by the fourth, the upekha. Khi mà chúng ta hành tâm từ bi với mọi người vậy, nhưng mà có đôi khi thì người ta không có đối xử tốt với mình, mà mình không có cần nghĩ tới, không có cần quan tâm cái chuyện người ta đối xử tốt hay xấu với mình hay sao, mình chấp nhận thì đây gọi là quan sát. Vậy thì tâm xã là thế nào? Sau cùng khi chúng ta trong tứ con niệm Phật phát sinh phần yên mẫn hoan hỷ với những cái thuận lợi của người khác, và cuối cùng là xả và chấp nhận mình buông bỏ, cho dù người đó đối với mình như thế nào. If we want to always keep our mind peaceful and always free from anger and hatred, the practice of loving kindness, the compassion is very important. We should also practice the forgiveness, so the fourth upekha. So according to the upekha Brahma Vihara, we must always try not to keep anger and hatred in our mind for anybody. Maybe somebody who harm us, or maybe somebody make us unhappy, or maybe small things, or maybe big things. We should always keep our mind free from anger and hatred by practicing forgiveness, and by understanding that it is only good for us not to keep anger and hatred in our mind. If we want to live peacefully in an excellent way, we must try not to. We must find ways to remove anger and hatred from our minds. Sư muốn chốt lại rằng nếu mà chúng ta muốn luôn có tâm bình an thì chúng ta cần thực hành từ bi. Và khi chúng ta thực hành từ bi, đôi khi cái người đó làm cái gì đó mà nó quá mức thì chúng ta thực hành sự tha thứ. Cho dù nó là cái chuyện quá mức lớn thì chúng ta sau khi tha thứ rồi gọi là xả. Nếu mà chúng ta cảm thấy những điều khó làm vì xã khó làm quá thì ta là thực hành từ bi thị xã thì rất là tốt, có lợi lạc cho bản thân mình, làm cho mình không có bị bực bội, hối hận dày vò đau khổ, cho nên là mình sẽ có cái động lực của mình ráng mình. Và khi chúng ta thực hành từ bi thị xã cũng là cách chúng ta loại trừ làm suy yếu những cái ô nhiễm tham sân si ở trong tâm. The fourth Brahma Vihara is really very difficult to practice and very difficult to develop. But without developing this, the upekha, our practice of metta and karuna is we cannot develop completely, because the practice of upekha is very difficult among the four, and very difficult for most people, because according to the practice of upekha, there is also forgiveness. You have to forgive people who may have hurt you intentionally or unintentionally. There is also the practice of becoming impartial. So when we practice upekha, we should not be partial towards anybody. We must treat all the people equally. For example, in your family, if you have one son
one daughter, maybe two sons, two daughters. So we must try to treat them equally. So that is the practice of upekkha, So we don't give preference to anybody. We don't care somebody more and somebody less, So trying to treat everybody very equally, that is the practice of upekkha, which is very difficult for many people. Another practice in upekkha is patience. So if something happens because of somebody, if your life is difficult, if you are unhappy, or if you have suffering, so the tolerance, so the quality of patience is also because of upekkha. So we are able to become patient. So the quality of upekkha is very important to develop for the complete practice of Brahma Vihara. Em muốn các thực hành từ bi hỷ xã này, Brahma Vihara này, rồi yêu thương tất cả chúng sanh đồng đều, vì duyên là thương xót những ai đang đau khổ và muốn làm cái gì đó và ra sức làm cái gì đó, nghĩ đến là hoan hỷ với những cái lợi lạc, rồi những cái gì mà người này, cái gì tốt đẹp mình có được. Xã có nghĩa là chúng ta không có dính mắc, không có chấp nhất, không có xâm phạm ai. Thì trong 4 điều này, cái hành xã là khó nhất. Và chúng ta thực hành tam xã tức là mình có thể buông bỏ còn rất là khó. Nhưng mà tôi nói rằng nếu mà mình không có thực hành tam xã này thì mình không có thể nào thực hành từ bi hỷ. Thì có đôi khi chúng ta làm được từ bi hỷ mà chúng ta không có bỏ qua được những cái điều gì quá lớn lao, thì như vậy là chúng ta cũng không thể làm phát triển chúng ta từ cái đó phát triển tâm linh với mình. Vậy thì xã đây có nghĩa là chúng ta chấp nhận để chúng ta bỏ qua chuyện tốt, chúng ta không có còn ghi trong tâm nữa. Xã này có nghĩa là vô bình, không có dính mắc đối với bất kỳ ai, không có ghét bỏ bất kỳ ai, và chúng ta thương tất cả như nhau. Ví dụ như ở trong gia đình chúng ta có đứa con trai, đứa con gái, mình nuôi nó thì mình phải xử sự cho nó bình đẳng. Còn như vậy đây gọi là xã, điều này khá là khó lòng. Và giả sử như ai đó làm cho mình gây ra những cái điều gì cho mình đó, khiến cho đời sống mình rất là khó khăn, thì khi này tâm xã có nghĩa là mình kiên nhẫn mà bỏ qua. Và dĩ nhiên là khi mình kiên nhẫn bỏ qua này thì nó cũng không dễ dàng. Nhưng mà khi chúng ta chấp nhận và bỏ qua nghĩa là vẫn có. Vậy thì kết luận rằng cái tâm xã này tức là đối xử bình đẳng tất cả mọi người và chấp nhận bỏ qua cũng đi kiểu cái điều tốt là cực kỳ quan trọng trong khi chúng ta phát triển tiến bộ. If somebody said or somebody did something to harm ourselves, sometimes we can reflect on the fact that if somebody said something unwholesome, so that is his or her bad karma. So maybe it make me unhappy, maybe it increase my suffering, but actually that person is generating unwholesome karma. So eventually that unwholesome karma will give result and will make that person experience the result of their bad karma. So if we reflect like this way, is also an aspect of the fourth Upekkha Brahma Vihara. So whenever somebody says something or do something to hurt ourselves, so we don't have to be angry, because if we become angry, that is our own mind, that is our own karma, and that will only harm ourselves. When we are angry, our mind is not clear, our thinking is mostly negative, so that anger will make our mind unpeaceful,
So it is always good to prevent the anger and hatred from arising in our mind. So the Upekkha Brahma Vihara is very important to develop and make our practice very strong. Và một cách thức nữa để thực hành Phật xã, tức là các điệu bộ này thì chúng ta có thể quá độ. Ví dụ như khi ai đó nói rằng tôi sẽ hạnh phúc, tôi sẽ hạnh ông, thì khi đó chúng ta không cần giận dữ là cái gì, bởi vì chúng ta quán tưởng rằng là như thế là người đã tạo ra ác nghiệp của chính người đó, và cái ác nghiệp này sẽ đổ quả xuống trên người với người đó chứ không. Cho nên là khi chúng ta quán tưởng như thế thì chúng ta sẽ xả vô quan hơn nữa. Vậy thì khi mà chúng ta làm một cách thì từ bi thị xã ra là nó hỗ trợ chúng ta hành sắc tốt hơn, thì cái tâm chúng ta nó vô bình, nó không có sân hận, nó không có giận gì vân vân, cho nên là cái tâm an bình như vậy hỗ trợ cho mình. Ở đây Đức Pháp muốn sư thêm vào một cái ý của Đức Pháp là Đức Pháp nhớ Đức Phật dạy là như là một cái sắt đất, mà khi nó bị rỉ sét, quý vị thấy cái thanh sắt bị sét không? Quý vị thấy thanh sắt bị sét đúng không? Thì Đức Phật nói là cái thanh sắt bị sét là Đức Phật ăn mòn nó, đúng không ạ? Khi chúng ta nhỏ sơn họ vân vân, Phật tự ăn tự ăn thôi, thì nó như là. And the third Brahma Vihara, Mudita, as you know already, according to the practice of Mudita, we are trying to remove the issa, the jealousy from our mind. Normally, when people don't practice the Dhamma, if they see some people become successful, or if their life is very happy, if they are very successful, sometimes it's very difficult for some people to rejoice, to accept that thing. Maybe they cannot, especially if we don't like somebody and they become successful and their life is going very well. So we are not. It's not very easy for us to become normal, So most of the people don't feel very happy about that. So when we practice mudita, when the mudita appear in our mind because of the practice of metta, karuna, and upekkha, that will help us remove that kind of thinking, because we all have our karma, we all have our effort, we all have our different circumstances, So if somebody becomes successful, if somebody is happy, then the conditions help that person to have that kind of life. And our conditions are different, so we will understand that kind of things. And if we have very good mudita, we are always we don't feel unhappy about other people's success, other people's happiness, So we always try to consider that what I do is my action, what other people do is their action, and I must take care of my own mind. I must take care of my own actions. If I have good conditions, then I have good results. My life will be happy, and if I continue to practice the excellent dhammas, then my life will be excellent. Và sư nói được một yếu tố nữa là tập thể mudita, tức là rejoice or happiness. Thì thường thường khi mình nếu mà chúng ta không có biết Phật pháp, thì khi mình thấy ai không mà mình có tâm hướng ganh ghét, thành ra là với tâm thể
hỷ vui ta này thì chúng ta có một cái thái độ vui với hạnh phúc mà người khác có được, vui khi người khác được lợi lạc, ví dụ như người khác được thăng chức, người khác tốt nghiệp ra trường, người khác có được việc làm tốt không vân, thì chúng ta vui chứ không phải là ganh ghét. Như vậy gọi là vui hoan hỷ với những cái lợi lạc, cái tốt đẹp của người khác có. Và chúng ta có thể thực hành điều này một cách quán tưởng là mỗi người có mình làm việc tốt việc xấu thì cái gì đó sẽ đổ quả. Chúng ta cũng có việc của chúng ta tốt lợi xấu và việc tốt xấu đổ quả. Vậy thì nếu mà người khác vì họ làm cái việc tốt cho nên bây giờ cái quả tốt nó đổ, khi chúng ta quán tưởng như vậy mà chúng ta có cái ghét. Và mình cũng nhắc mình là vậy thì tôi nên lo cho bản thân tôi đừng ráng nói những lời tốt đẹp, làm những lời tốt đẹp để rồi cái quả nó cũng được trổ tốt đẹp như vậy. Đây là cái thái độ tốt đẹp hơn là mình ganh ghét. Và nếu chúng ta thực hành từ bi hỷ xã các thức này thì chúng ta có thể là làm suy yếu những ổn định xấu trong tâm, chúng ta có thể là loại trừ bớt một số ổn định xấu trong tâm, và điều này giúp cho chúng ta là hành trì tâm dễ tập trung hơn và tiến bộ hơn trong cái việc tu tập. Và nó tóm lại là chúng ta thực hành khó, nhưng mà chúng ta là người hưởng được lợi lạc trước tiên, hưởng được an vui trước tiên. Sometimes if we read the Jataka stories about how the Buddha practiced compassion, how the Buddha practiced the four Brahma Viharas, it is very difficult to believe, how a person can do like that, how a person can practice four Brahma Viharas to that level. But if we try to practice ourselves, if we try to follow the instructions given by the Buddha, we can know by ourselves, So the more we develop the Brahma Viharas, the more our mind is peaceful, our mind is free from hatred and anger. We have many positive thinkings, So we can sacrifice our own happiness for others, to help others be free from suffering. So what we can do, it's very hard to believe, like the way we think, what we do seems impossible when our Brahma Vihara is not strong. But when we really develop the Brahma Viharas, we can understand that many things that we used to think can be changed by the practice of Brahma Viharas. The impossible can become possible through the practice of Brahma Viharas. Có thể là một số quý vị ở đây sẽ đọc câu chuyện tiền thân của Phật khi mà ngài vô bồi cái ba Phật để trở thành thiên Phật cho người khác. Thì trong đó ngài có thực hành lòng minh mẫn từ cái vô lượng Phật vân ở cái mức độ mà chúng ta không thể nào tới khi mình biết là thảo. Thì khi mà chúng ta nhìn, chúng ta đọc những câu chuyện thấy cái Đức Phật vô bồi ba Phật có cái mức độ mà quá mức với mình họ không chịu nổi, thì mình nghĩ rằng nó phải có lợi lạc, nó có lợi lạc cho nên mình học được. Vậy thì chúng ta nên học theo Đức Phật. Đương nhiên là chúng ta không làm được như Đức Phật, nhưng mà chúng ta cố gắng thì khi mà chúng ta càng phát triển cái vô lượng tâm này thì chúng ta lại nhận ra là mình giúp được nhiều người an vui hơn, bớt khổ hơn, đúng không ạ? Khi mình thấy là mình ráng mình cũng vô lượng tâm, mình giúp được mình vui hơn, bớt khổ, mình vui, thì khi đó mình mới thấy là như thế cái vô lượng tâm giúp cho chúng ta là suy yếu những cái ác ý, những cái ồn hay là mình ganh ghét thì mình vui với họ, hay vì mình bực bội mình thề mình sẽ không bao giờ tha thứ cho họ, mình tiến bộ hơn. Bởi vì mình cảm thấy là mình đang vui và mình cảm thấy cái cách mà chúng ta suy nghĩ trước kia, ví dụ như là nghĩ tới bản thân mình thôi,
thì thực hành tứ vô lượng tâm rõ ràng là nó giúp chúng ta rất là nhiều đạt nhỏ có lớn có ngay trong niệm phật có còn trong niệm phật có. The Buddha gave us very good method to make our life very excellent by developing the excellent qualities. I hope that you all understand the four Brahma Viharas very well and try to practice in your speech and actions and become free from hatred and anger. And I would like to conclude today's Dhamma talk by saying these words. Qua bài từ bi thị xã, qua đó thì chúng ta thấy là chỉ cách thức rất là hữu hiệu để mà phát triển được những phẩm chất cao thượng ở trong bản thân, đó là từ bi thị xã. Và khi mà chúng ta nghe cái lời Đức Phật và thực hành cái cách thức này thì cái tâm của chúng ta sẽ một ngày không còn tham sân si, rất là suy yếu tham sân si. Thì khi đó chúng ta sẽ được vui và chúng ta cảm thấy cuộc sống của chúng ta có ý nghĩa hơn, giúp được nhiều người hơn. Vâng. Đến đây thì xin kết thúc bài học. On behalf of all the deputies today, I would like to show my appreciation to the Bhante for the Dhamma talk. Actually, 9 o'clock is 10 o'clock over there today. So we stay up to this time to teach us. So we really appreciate your kindness by teaching us today. And we wish you good health, and we hope that we will see you soon. He has the. Bhante, could I tell them about your good news? Maybe later. Later. Sự được cái scholarship qua bên Mỹ học năm. I already told. Thực ra là chúng ta we wish that we see you often. Sự kết thúc là pháp thoại nhưng mà ở đây và những pháp là tham hỏi tất cả những cái chúng ta thức rất là khuya để mà chia sẻ về pháp này ta. Và những pháp cũng vừa nói là sư nói vừa có được vui là sư được cái trường đại học. Big word. Cái gì ở bên which university but the Boston. Trường đại học gì nổi tiếng hôm nay? Boston. Sư nói là Boston, mình không nhớ là Harvard hay là Stanford, nói chung là cái trường mà lớn. Sư được cái scholarship từ đó là phải đặc biệt lắm á, được nổi tiếng được 1 năm. Nhưng mà chưa sinh ra. So anyway, đi coi nó thế nào mà đi coi nó ai support được. Thì cái ban nó phải Asian. Anyway thì chúng ta nên hỏi hôm nay là những vị phải đi tới không? Cái cách thức chúng ta quan trọng là cách thức cái kỹ thuật. Còn thực sự chúng ta đã học cái vô lượng tâm rồi, còn nó bị đạt được nữa, nhưng mà cái cách thức của nó đó, từ bác chỉ có từng cái bài ra cái gì đọc. Cái này nói về tham sân si, Đức Phật nói là không hỏi là có tham sân si không, mà Đức Phật muốn hỏi là thấy mình có thấy được tham sân si không? Khi mình thấy rồi thì mình mới thấy được ảnh dạng như vậy. Còn khi chúng ta thấy là có tham sân si rồi, mình phải dọn dẹp. Mình không dọn dẹp thì mình không có thực hành tứ vô lượng tâm. Tứ vô lượng tâm này giúp cho chúng ta làm rõ những cái tham sân si này. Cho nên là nó không có cái gì mà bị tách biệt đó. Nó đi một khó, nó đi một chừng với nhau. Chúng ta phát triển được cái này, chúng ta lợi thì không phát triển được cái này. Thành ra là cuộc sống chúng ta sẽ không một chút an vui nếu mà chúng ta hiểu pháp. Ý của sư thì người dạy có được như vậy. Cái ba ngày về chúng ta
và sư cũng nói về cái trạng thái tâm thấp hèn và tâm sự. Nếu chúng ta có tham sân si có nhiều là tâm, mà tâm thấp hèn thì mình là người thấp hèn. Cái này Đức Phật giảng á, mà khi mà chúng ta phát triển cái tâm thiện lành thì tâm của chúng ta nó trở nên cao quý. Tâm cao quý thì mình trở thành người cao quý. Mà cái người thấp hèn thì sống cuộc đời nó thế nào? Mình cứ ganh ghét một cái này nọ người ta không được. Còn khi mà tâm của mình nó cao quý, mình biết hy sinh, mình biết xả thân, mình biết làm gì thì những cái điều xấu nó xảy đến với mình như kết quả của cái nghiệp khổ thôi. Còn khi mình mới mình làm mình tốt thì tự nhiên là mình tốt mình lợi mình sẽ biết sư là như vậy. Mấy quý vị có gì thắc mắc không? Dạ thì bây giờ chúng ta hết phần học pháp. Bây giờ chúng ta có thể dạy để làm phút để thực hành để khoảng 10 giờ 10:50 chúng ta quay lại thì nhé. Nhớ là đi kinh hành giờ thì nó nói vậy nè. So you're gonna stay here today? Yes, thank you. Okay. Do you understand what he said? Yeah. Okay. How is it? Well, that's good. Okay. Exactly. You know the song? Not really, a little bit. Oh, Just a little. okay. Tốt đang định là Tốt đang định là chúng ta có thể có một cái khóa tu 3 ngày vào cái dịp mà Vesak trúng ngay ngày Chủ nhật 31 tây. Thực ra là chúng ta có thể làm khóa tu 3 ngày 6, 7 nhật được không? Được. Quý vị về sắp xếp thời gian trước ha, nó sớm rồi mình tới đây mình tu 3 ngày 6, 7 nhật. Ngày Chủ nhật đó là ngày chính thì chúng ta sẽ dâng tất cả những phước báo của mình đến cho Đức Phật nha. Quý vị thấy ok không? Em đi ngày thứ bảy Chủ nhật. Sáng không đi làm. Nếu mà sắp thứ 6 được thì tốt hơn. Cho nó liên tục với 2 ngày của tu chưa tới đâu cái cô cứ gói gì về. Quý vị cố gắng sắp xếp nha. Mới nói rồi đó. 29, 30, 31. 31 là Vesak Chủ nhật. 31 là Vesak. 6, 7 nhật.
And then last Sunday, no one in your family come, but we really Yeah, yes. Yes. Okay, good. Thank you. Yeah, So we could stay for okay. Yeah, that's good. We were six. I don't want to come here sick. how long your sister? So she got the baby. Oh, yeah. So she don't want to bring the baby. And then also we send our for her to the medication. We Okay. are arranging right now. Okay. $400. Oh, wow. Oh, forgot to, I bring the wrong car, forgot to bring the picture. Mhm. So I have to bring it next week. Next week, Okay. Yeah, I had it in the other car. it's okay, yeah, next week. Okay. Okay, huh? Yes. I'll bring it again next week. Until, So until the end of this month. yeah, the next, okay, but the end of this month, we are yeah, on the 31st. okay. Actually, we're gonna have 2 days with Friday, Saturday, Sunday. Now the Sunday is okay, so hopefully we end it after. So we are not going to off, but we say that and that. Not but I will give you more information after that. If you Okay. So, yeah, still have lots. I'll call. I'll try. But that day, I'm sure I'll. yeah, we all
Con để mắt nha, mắt nha, biết nó cô đặt ở dưới. Cô Mỹ mới đưa, cô Mỹ mới đưa. Con cái sữa cái mà năm năm qua
Hỏi đây. chúng ta sẽ giúp cho vui và từng phần thi năng lực của ta cả lúc đó mà chúng tôi có tất cả lúc đó thì cho lắng nghe giáo pháp xin hồi công quả xin hồi hướng tất cả những phước báo này đến quan đi Quý Nguyễn sinh năm 1966 hay là 15 tháng 6 năm 1967 và mất ngày 7/4 năm 2026 và mất ngày Mong Wendy Thúy Nguyễn hay biết và nhận được phước báo này và có được an vui hạnh phúc nếu như Wendy Thúy Nguyễn không hay biết thì xin chư khi mách bảo để Wendy Thúy Nguyễn sinh năm 1966 hoặc là 15 tháng 6 năm 1967 mất ngày 7/4 năm 2026 khi biết và hoan hỷ nhận phước báo này và có được an vui hạnh phúc và chúng tôi xin mời Wendy Thúy Nguyễn có đến đây để có này nhận phước báo này và nếu mà có cần thức ăn áo quần vâng có một người Thúy Nguyễn và lần nữa tất cả những phước báo nào có được chúng tôi xin hồi hướng đến Wendy Thúy Nguyễn mất ngày 7/4 năm 2026 Con Wendy Thúy Nguyễn hay biết và hoan hỷ nhận phước báo này và có được an vui hạnh phúc cũng xin hồi hướng phước báo này đến Trần Văn Hường sinh ngày 18 tháng 6 năm 1938 sinh ngày 18 tháng 6 năm 1938 mất ngày 2 tháng 5 năm 2026 mong thần thức của Trần Văn Hường hay biết và hoan hỷ nhận phước báo này và có được an vui hạnh phúc nếu như thần thức Trần Văn Hường không hay biết thì xin chư thiên mách bảo để Trần Văn Hường sinh ngày 18 tháng 6 năm 1938 mất ngày 2 tháng 5 năm 2006 khi biết nhận phước báo này và có được an vui hạnh phúc mong Trần Văn Hường hay biết và hoan hỷ nhận phước báo này để có được an vui hạnh phúc
để có được an vui. Chúng ta cũng xin hồi hướng tất cả phước báo này đến tất cả thân phần quyến thuộc của chúng ta đã quá bản, cùng các chúng sinh tại Pháp Hòa Bình, chư thiên tại Pháp Hòa Bình, mong tất cả hoan hỷ với phước báo này, nhận được phước báo này và có được niềm vui hạnh phúc. Xin hồi hướng phước báo đến tất cả chúng sinh. Mong tất cả chúng sinh được hạnh phúc, được an vui, mong tất cả chúng sinh được hạnh phúc, được an vui, mong tất cả chúng sinh được hạnh phúc, được an vui, sa du sa. Gọi là có cái dự định có ba thì học thì pháp thì ngày 29, 30 và 31 tháng 5 này, thì ngày 31 tháng 5 là ngày Vê Sắc, lễ Vê Sắc Đức Phật giảng sinh thành đạo của Niết Bàn, nên là mình sẽ tổ chức một cách trân trọng hơn. Thì trước vào ngày 31 đó mình dâng tất cả phước báo của mình lên cho chư Phật với đề nghị của nhân. Quý vị chịu khó để sắp xếp nha, rồi lên tham gia nha. Còn mà mình biết đạo rồi thì mình làm lễ một vài sự kiện cũng ok đấy, nhưng mà nó không có được cái phước báo nhiều ha, có được ráng mà làm là chư Phật dâng lên nha. Vậy ha, thì sẽ sắp xếp ha. Thì 67 là tôi xin lỗi thì đó là em nó sẽ lo một thức ăn như là thức ăn vậy nhá. Là sa